Hello everyone. Before you get confused, let me tell you where I'm right now. I'm in the airport, which is Chhatrapati Shivaji Airport International Terminal 1. And by saying Terminal 1 means, एक minute. By saying Terminal 1 means there are so many things you need to know about airports as well. And I know everyone knows about it, but sharing information is what I do and what I like about my blogs as well. So उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि मैं यहाँ पे कैसे हूँ, क्यों हूँ, what are the reasons. Before that, watch the video and I'll share the information later. चलो वीडियो देखो. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. सच बताना. मैं बहुत थक गई हूँ सच बताऊँ तो. आई एम रियली इतना सारा सामान कैसे लेके जा रहे हैं. तुम्हारे हाथों में तो अलग ताकत आ गई है. पता नहीं क्या खाया तुमने. कुछ खाएगी ना. बहुत दर्द है दर्द में भाई एक हाथ में ट्रॉली और दूसरे हाथ में दो बैग और पूरा ये पूरा सीढ़ी पूरा उतर के आया एक बार में. क्या क्या लेके आए थे हम लोग? कुछ नहीं लेके आए. प्लेटफॉर्म 10 क्यों बोल रहे हैं? 10 ठीक पे है आएंगे. चलेगा. चलेगा ना. ठीक है, ठीक है. Up early at 6:30 or 7 o'clock. Then later on, I took a train, a local train for airport. इसीलिए क्योंकि जो भीड़ आपने देखा अभी, जो भीड़ था अभी ट्रेन में, it was normal. It was very normal. Or if I would have taken 8 or 9 a.m. train for airport, it would have been so much. It would have been so much rush. So much means so much. For that reason I didn't take that, and where I'm going right now you might have guessed. And one more information about Terminal 1 and Terminal 2. Most of the people got confused with Terminal 2 and Terminal 1, and if you get confused, make sure that you should not worry if you get that your flight is in T2 but you got into T1. What will happen? They have a bus. आप T2 से T1 तक जा सकते हो. अगर आप T1 में हो बस आपका फ्लाइट T2 में है तो अब T2 से T1 तक बस है और T1 से T2 तक बस है, तो आपको वो इनसाइड ट्रैवलिंग करवा देंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं फॉर सम मोमेंट फॉर एटलीस्ट 2 or 3 months आई एम गोइंग होम. एंड येस देयर विल बी ए न्यू जर्नी, एंड बाय द टाइम you will get to know that what we are up to. You will see so much vlogging more than this for the traveling and all. बाकी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगा आसपास की चीज़. Board flight. Can you imagine how far it is right now? I don't know how many people are going at this same moment to their hometown or somewhere else. Like for some reason they're going the same time, and this is the first time I'm seeing this much of gathering at airport. First time. Just look at this queue right now. I am at the end and there is one person behind me.
There it is. Maybe that is the one. Yes. Yes, and this is the one. We might be boarding this one. ये देखो मेरा जैकेट उड़ के जा रहा है कहीं पे और रियली फनी रहा हूँ टेकिंग ऑफ टेकिंग ऑफ टेकिंग ऑफ टेकिंग ऑफ ये भी देख लो और हम भी जा रहे हैं जस्ट पहले चेक करवा लेते हैं रुको पहले बोर्डिंग बाद चेक करवा के लेते हैं हैं 25B देखे तो बता देना So I had to change my seats with that woman because she was saying that her children will be left alone. For that reason I have to change it with 7A and 25B. Mine was 25B and her was 27A. Let's see if I can get something. If I can get something good. ये आ गया अपना मेल मोम वेज फ्राइड राइस ये खाते हैं अच्छी तरह से 8 मिनट के बाद खोलते हैं फिर खाते हैं अच्छे से Let's see how it's look. Damn, it's looking good. Completed. It was a little tikha. Now it's burning my tongue. Having meal at 37,000 altitude. पहुंच गए फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन फाइनली पहुंच गए भाई सेफली फाइनली होम जस्ट लुक एट द कल्चर माय होम कल्चर माय hometown culture and it's pretty beautiful now I have to look out for my luggage it's in belt number 2 let's see if it's going to come soon or not because it doesn't matter how many times I'll travel in the airport but my trolley never comes early
Let's see what will happen. आता है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है. आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया. There is. भाई फिर भी like in comparison आज पहली बार इतनी जल्दी है. ये देखो my baby. There is. There. Come. Yes. Fellow partner and let's go. Father is waiting outside. The moment he got to know that within 5 p.m. I'll land, he is waiting outside. I'm sure he might be somewhere. Vlog.